Anticoagulants. Anticoagulants. An anticoagulant is a substance that prevents coagulation which stops blood from clotting. তাহলে এটা হচ্ছে কি anticoagulant হচ্ছে a substance that prevents coagulation which stops blood from clotting. অর্থাৎ ব্লাডটাকে ক্লট করা থেকে হচ্ছে থামানো রাখবে। Coagulation will occur spontaneously once a blood vessel is severed. তাহলে ব্লাড ভেসেলে যদি কোনো ইনজুরি হয় তাহলে তখন থেকে হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি এই কোয়াগুলেশনটা ঘটবে, ইনস্ট্যান্টিনিয়াসলি ঘটবে। ব্লাড বিগিনস টু সলিডিফাই টু প্রিভেন্ট এক্সেসিভ ব্লাড লস। তাহলে এখানে ব্লাডটা হচ্ছে সলিডিফাই হবে টু প্রিভেন্ট এক্সেসিভ ব্লাড লস, টু প্রিভেন্ট ইনভেসিভ সাবস্টেন্স অ্যান্ড টু প্রিভেন্ট ইনভেসিভ সাবস্টেন্স ফ্রম এন্টারিং ইন দ্য ব্লাড স্ট্রিম, এবং ইনভেসিভ সাবস্টেন্সগুলো ব্লাড স্ট্রিমে প্রবেশ করা থেকে রক্ষা করবে। এরপর ব্লাড কোয়াগুলেশন। Blood coagulates due to transformation of soluble fibrinogen into insoluble fibrin. তাহলে soluble fibrinogen কিসে insoluble fibrine কনভার্ট করবে বাই এনজাইম থ্রম্বিন, তাহলে soluble fibrinogen এটা কিসে কনভার্ট হবে ইনসলিবল ফাইব্রিনে, কিসের দ্বারা থ্রম্বিনের দ্বারা। থ্রম্বিন has a central role in hemostasis and has many functions. তাহলে হেমোস্ট্যাসিসের ক্ষেত্রে মেইন ফাংশনটা করে হচ্ছে থ্রম্বিন, এবং এর আরো অনেক ফাংশন আছে, যেমন in clotting thrombin proteolytically cleaves small peptides from fibrinogen, allowing fibrinogen to polymerize and to form a fibrin clot. তাহলে ক্লটিং এর ক্ষেত্রে থ্রম্বিন proteolytically cleaves small peptides from fibrinogen, তাহলে ফাইব্রিনোজেন থেকে স্মল পেপটাইডগুলোকে কেটে ফেলে, অ্যালাউইং ফাইব্রিনোজেন টু পলিমারাইজ অ্যান্ড ফর্ম এ ফাইব্রিন ক্লট, এবং এটা ফাইব্রিনোজেনকে পলিমারাইজ করবে এবং ফাইব্রিন ক্লট তৈরি করবে। থ্রম্বিন অলসো অ্যাক্টিভেটস মেনি আপস্ট্রিম ক্লটিং ফ্যাক্টরস। তাহলে অনেকগুলো ক্লটিং ফ্যাক্টরকেও এটা কি করে অ্যাক্টিভেট করে, যেমন ফ্যাক্টর 5, 8, ফ্যাক্টর 11, লিডিং টু মোর থ্রম্বিন জেনারেশন। নাও কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরস। এখানে ফ্যাক্টরস আছে 13টা। তাহলে 1 নম্বর হচ্ছে ফাইব্রিনোজেন, 2 নম্বর হলো প্রথম্বিন, 3 নম্বর হলো টিস্যু থ্রম্বোপ্লাস্টিন, 4 নম্বর ক্যালসিয়াম, 5 নম্বর প্রোক্যালেরিন, 6 নম্বর প্রোকোভার্টিন, 7 নম্বর অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর, 8 নম্বর অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর, 6 নম্বরটা এখানে নাই। 9 নম্বর হলো ক্রিসমাস ফ্যাক্টর বা প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাস্টিন কম্পোনেন্ট, 10 নম্বর হলো স্টুয়ার্ট পাওয়ার ফ্যাক্টর, 11 নম্বর হলো প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাস্টিন অ্যান্টিসিডেন্ট, হিগম্যান ফ্যাক্টর, ফাইব্রিন স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর। এছাড়াও আছে প্রোটিন এস অ্যান্ড প্রোটিন সি প্লাজমিনোজেন। এখন প্রথ্রম্বিন এটা কি করে, টার্গেট ফর দ্য অ্যাকশন অফ। তাহলে প্রথ্রম্বিনের টার্গেট হচ্ছে কি হ্যাপারিন এন্ড হচ্ছে ডেবিগাট্রন ওয়ারফেরিন সিনথেসিস। প্রোকনভার্টিন এটা হলো ওয়ারফেরিন করে সিনথেসিস করবে। ক্রিসমাস ফ্যাক্টর বা প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাস্টিন কম্পোনেন্ট পিটিসি, প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাস্টিন কম্পোনেন্ট, এটা ওয়ারফেরিন সিনথেসিস করবে। এরপর 10 নম্বর হলো স্টুয়ার্ট পাওয়ার ফ্যাক্টর। এটা কি করে হ্যাপারিন, রক্সালিন, প্লাক্সাবান, এডক্সাবান, দেন ওয়ারফেরিন এগুলো সিনথেসিস করবে। প্রোটিন সি এবং প্রোটিন এস এটা ওয়ারফেরিন সিনথেসিস করবে। প্লাজমিনোজেন, থ্রম্বোলাইটিক এনজাইমস এবং অ্যামিনো ক্যাপ্লয়িক অ্যাসিড। কোয়াগুলেশন ক্যাসকেড এখানে ইন্ট্রিনসিক পাথওয়ে, এটা হলো এক্সট্রিনসিক পাথওয়ে। এখানে কন্টাক্ট ফ্যাক্টরস, দেন অ্যাক্টিভেটেড 11 থেকে 11 থেকে অ্যাক্টিভেটেড 11, অ্যাক্টিভেটেড 8, এক্সএ 5 থেকে কি করে 2 কে অ্যাক্টিভেট করবে, 2 হচ্ছে ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিন ক্লটে কনভার্ট করবে। আর এখানে ফ্যাক্টর 9 থেকে ফ্যাক্টর 10 এ কনভার্ট হচ্ছে, এখানে কি টিস্যু ফ্যাক্টর, আর একটা ফ্যাক্টর 7 এটা কাজ করবে। কোয়াগুলেশন ক্যাসকেড
কোয়াগুলেশন ক্যাসকেড, এখানে ইন্ট্রিনসিক পাথওয়ে আছে, আর হলো এক্সট্রিনসিক পাথওয়ে। ইন্ট্রিনসিক পাথওয়ে কন্টাক্ট অ্যাক্টিভেশন ফ্যাক্টর 12 থেকে ফ্যাক্টর 12 অ্যাক্টিভেশন হলো ফ্যাক্টর 9 থেকে ফ্যাক্টর 9 অ্যাক্টিভেট হলো এখানে। দেন ফ্যাক্টর 9 থেকে ফ্যাক্টর 9 এখানে অ্যাক্টিভেট হলো 8 ক্যালসিয়াম পিএল, এটা হলো ফ্যাক্টর 10 কে অ্যাক্টিভেট করলো ক্যালসিয়াম আয়ন পিএল, এটা প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে কনভার্ট করলো, থ্রম্বিন হলো ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে কনভার্ট করবে। এক্সট্রিনসিক পাথওয়ে। নাও ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস। অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস একটা হলো ইনডিরেক্ট থ্রম্বিন ইনহিবিটরস, এর মধ্যে আছে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন, ইউএফএইচ আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন, হাই মলিকুলার ওয়েট হেপারিন, লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন, যেমন হচ্ছে এনোক্সাপ্রিন, ডালটেপারিন, টিনজাপারিন, ফন্ডাপেরিনাক্স, এখানে আছে সিনথেটিক পেন্টাস্যাকারাইড, ইড্রাপেরিনাক্স, এটা হলো এই হাইপার মিথাইলেটেড ভার্সন অফ ফন্ডাপেরিনাক্স, ইড্রাবিওটাপেরিনাক্স, বইটিনাইলেটেড ইড্রাপেরিনাক্স। নাও ইনডিরেক্টলি অ্যাক্টিং ওরাল এজেন্টস, এখানে কি আছে ওয়ারফেরিন অ্যান্ড আদার কোমারিন অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস, ওয়ারফেরিন, ডাইকামোরল, ফেনোপ্রোকমন, অ্যাসিকোমারল, ভিটামিন কে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস ইউজড ইন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। দেন ইন্ডাডিওন ডেরিভেটিভস, এর মধ্যে আছে হচ্ছে অ্যানিসিডন, ফেনিন্ড্রন, এটা হলো কিছু কান্ট্রিতে ইউজ হয়। নাও ডিরেক্ট এক্স ইনহিবিটরস ওরাল এজেন্টস, এর মধ্যে আছে হচ্ছে ড্যাবিগাট্রান, ইটেক্সাইলেট, রিভারক্সাবান, আদার নিউ ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস ইনক্লুডিং অ্যাপিক্সাবান, এডোক্সাবান, বেট্রিয়াক্সাবান। They do not require monitoring. Direct thrombin inhibitors. Direct thrombin inhibitors মধ্যে প্যারেন্টাল, হিরুডিন, লেপিরুডিন, ডেসিরুডিন, বিভালিরুডিন, অ্যাগ্রাট্রোবান, মেলাগাট্রন, recombinant derivative of hirudin. Used in vitro, heparin, calcium complexing agents, sodium citrate, sodium oxalate, sodium iodide. হেপারিনটা কি? হেপারিন ইজ এ aminoglycan, এটা হলো কি গ্লাইকোসামিনোগ্লাইকান ফাউন্ড ইন দ্য সেক্রেটরি গ্রানুলস অফ দ্য মাস্ট সেলস। তাহলে এটা থাকবে কোথায়? সেক্রেটরি গ্রানুলস অফ দ্য মাস্ট সেল। It is commonly extracted from porcine intestinal mucosa, কোথা থেকে আসবে? porcine intestinal mucosa, তাহলে এটা হলো intestine mucosa থেকে আসবে, which is rich in mast cell and preparations may contain all small of the glycosaminoglycans. Binding of these drugs to O3 at factor 3 can increase the catalytic action of at 300 at 1000 fold. Now binding heparin to antithrombin. Antithrombin 3 inactivate, এটা হলো antithrombin 3 activate, এটা হলো thrombin, untranslated heparin, antithrombin 3 active, low molecular weight heparin, factor 10A thrombin, factor 11A, factor 11A. Now mechanism of action. Heparin act by binding with the endogenous anticoagulant antithrombin. Antithrombin inhibits clotting factor proteases, especially thrombin 2A, 9A, 10A, by forming A equimolar stable complexes with them. Active heparin molecules bind tightly to antithrombin and cause a conformational change in it, which exposes its active site for more rapid interaction with the proteases, the activated clotting factor. Mechanism of action of UFAs, unfractioned heparin
অ্যান্টিথ্রম্বিন, স্যাকারাইড, ফাইবার 10A, mechanism of action of LMH, low molecular weight heparin, antithrombin, factor 10A, pharmacokinetics. Heparin is not absorbed orally. If injected IV, acts instantly. তাহলে এটা হলো অরালি, এটা অ্যাবজর্ব হয় না, ইনজেক্ট করা হলে আইভি অ্যাক্টস ইনস্ট্যান্টিনিয়াসলি। হেপারিন ডাজ নট ক্রস ব্লাড ব্রেইন ব্যারিয়ার, তাহলে এটা ব্লাড ব্রেইন ব্যারিয়ারটাকে ক্রস করবে না, তাহলে ব্লাড ব্রেইন এই ব্যারিয়ারটাকে ক্রস করবে না। অ্যান্ড প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার অ্যান্ড ব্লাড প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার, ব্লাডের সাথে এখানে প্লাসেন্টাল যে ব্যারিয়ার আছে এটাও ক্রস করবে না। মেটাবলাইজড ইন লিভার বাই হেপারিন, excreted in urine. Adverse effects. Bleeding is the major adverse effects of heparin. Elderly women and patients with renal failure are more prone to hemorrhage. Heparin-induced thrombocytopenia, the HIT. Heparin-induced thrombocytopenia occurs in 1 to 4% of individuals treated with AUFAs. It is mild and transient. HIT by heparin-induced thrombocytopenia is lower in pediatric populations, outside the critical care setting, and it is relatively rare in pregnant women. Increased loss of hair and reversible alopecia, increased loss of hair এবং reversible alopecia এগুলো বাড়ায় দিবে। Heparin of animal origin may cause allergy. Long-term heparin therapy is associated with osteoporosis and spontaneous fracture. Long-term use is also associated with mineralocorticoid deficiency. Heparin accelerates the clearing of the postprandial lipemia by causing the release of lipoprotein lipase from tissues. Use by indication. Heparin, low molecular weight heparin and fondapirinox can be used to initiate treatment of venous thrombosis and pulmonary embolism because of their rapid onset. It is continued for at least 5 days to allow concurrent warfarin therapy to achieve its full therapeutic effects. Initial management of patients with unstable angina or acute myocardial infarction. Low molecular weight heparins for fondapirinox can be used for out of hospital management of patients with venous thrombosis or pulmonary embolism. Now, administration of low dose heparin remains the recommended regimen for the prevention of post-operative deep venous thrombosis. The prevention of post-operative deep venous thrombosis and pulmonary embolism in patients undergoing major abdominotherapeutic thoracic surgery or who are at risk of developing thromboembolic disease. Though low molecular weight heparin and fondapirinox are also effective, they are drugs of choice for anticoagulation during pregnancy. Low molecular weight heparin or fondapirinox is used most often in this setting because these agents need only be given once daily by subcutaneous injection for prevention of stroke and systemic embolism in non-valvar atrial fibrillation. Monitoring of heparin effect. Close monitoring of activated partial thromboplastin time, APTT or PTT is necessary in patients receiving UFAs. Monitoring is generally not needed for low molecular weight heparin. Low molecular weight এর জন্য এটা monitoringটা অত বেশি necessary না, except in the setting of the renal insufficiency, obesity and pregnancy. কিন্তু renal insufficiency, obesity এবং pregnancy ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই এটা monitoring করা উচিত. Low molecular weight heparin levels is determined by anti-10 active 10 units. Contraindications. In patients with HIT, hypersensitivity to the drugs, active bleeding, hemophilia, significant thrombocytopenia, purpura, severe hypertension, intracranial hemorrhage. এরপর ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, তাহলে হচ্ছে হার্টের এন্ডোকার্ডিয়ামে যদি ইনফেকশন হয়, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস।
অ্যাক্টিভ টিউবারকুলোসিস বা টিবি, না আলসারেটিভ লেশনস অফ দ্য গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট। তাহলে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্টে যদি কোনো আলসারেটিভ, এখানে যদি কোনো লেশনস হয়, যেন থ্রিয়েটেন্ট অ্যাবর্শন, ভিসেরাল কার্সিনোমা, অর্থাৎ ভেসেলে যদি কোনো কার্সিনোমা হয়, সেক্ষেত্রে অ্যাডভান্সড হেপাটিক অর রেনাল ডিজিজ, ইট শুড বি অ্যাভয়েডেড ইন পেশেন্টস হু হ্যাভ রিসেন্টলি হ্যাড সার্জারি অফ দ্য, তাহলে ব্রেইন, যাদের সার্জারি ব্রেইন হয়েছে অথবা স্পাইনাল কর্ডে অর আই and in patients who are undergoing lumbar puncture or regional anesthetic block. Reversal of heparin action. Discontinuance of the drugs. Administration of a specific antagonist such as protamine sulfate. Protamine is a highly basic positively charged peptide that combines with a negatively charged heparin, is a highly basic positively charged peptide. তাহলে এটা হলো highly basic positively charged peptide that combines with the negatively charged heparin. তাহলে হচ্ছে এই প্রোটামিনটা নেগেটিভলি চার্জ হেপারিনের সাথে কম্বাইন করবে as an ion pair to form a stable complex devoid of anticoagulant activity. এটা stable complex and devoid of anticoagulant activity, এটা কোনো anticoagulant activity থাকবে না. For every 100 units of heparin remain in the patients, 1 milligram of protamine sulfate is given intravenously. The rate of infusion should not be exceeded 50 milligram in any 10-minute period. Comparison of the feature of heparin: low molecular weight and fond heparinax. Source: heparin source biological. low molecular weight heparin এটা biological, কিন্তু fond heparinax এটা হচ্ছে synthetic. molecular weight ডাল্টনে হেপারিন হচ্ছে 15,000, লো molecular weight এটা হলো 5,000, আর fond heparinax এটা হলো 1500. টার্গেট: active 10 and 2A, active 10 and 2A 10A, bioavailability 30, 90 আর 100. প্লাজমা হাফ লাইফ 1, 4 আর 17. রেনাল এক্সক্রিশন হবে না, হবে এবং হবে. অ্যান্টিটিউড ইফেক্ট এটা কমপ্লিট, এটা হলো পার্শিয়াল, নান. থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া less than 5% case, less than 1% case, less than 1% case. Low molecular weight heparin has been fractionated into low molecular weight forms by different techniques. অনেকগুলো টেকনিক মাধ্যমে করা হয়. Low molecular weight heparins defined as heparin having molecular weight less than 8,000 Dalton. Mechanism of action: selectively inhibit factor 10 and little effect on 2A. Act only by inducing conformational change at factor 3. Low molecular weight heparin have smaller effect on APTT, less antiplatelet action, lower incidence of hemorrhage. Advantages of low molecular weight heparin: better bioavailability, longer action once or twice daily administration, predictable pharmacokinetics and plasma level. প্লাজমা, তাহলে প্লাজমাতে প্রেডিক্ট করা যাবে. Frequent APTT monitoring is not required. Lower risk of bleeding, তাহলে ব্লিডিং এর সম্ভাবনা কম. Lower risk of osteoporosis, lower incidence of thrombocytopenia. Now, coumarin anticoagulants act indirectly by interfering with the synthesis of vitamin K dependent clotting factors in liver. Apparently behave as competitive anticoagulants of vitamin K and lower the plasma level of functional clotting factors. Coumarin anticoagulants block gamma glutyl carboxylation of several glutamate residues in the prothrombin and factor 7, 9 and 10, as well as the endogenous anticoagulant protein C and S. Warfarin inhibits the conversion of oxidized vitamin K epoxide. তাহলে warfarin inhibits the conversion of
oxidized vitamin K epoxide into its reduced form, vitamin K hydroquinone. There is an 8 to 12 hour delay in the action of warfarin. Mechanism of action of warfarin. This carboxy prothrombin or factor 7, 11 and 10, vitamin K hydroquinone, carbon dioxide, gamma glutyl carboxylase, activate factor 2, 7, 11, 10, factor K episode, and vitamin K epoxide reductase, warfarin. Adverse effects of warfarin. Bleeding. Bleeding is the major toxicity of warfarin. Risk of bleeding increases with the intensity and duration of anticoagulant therapy. The use of other medications that interfere with hemostasis and the presence of a potential anatomical source of bleeding. Especially serious episodes involve sites where irreversible damage may result from compression of vital structures, intracranial, pericardial, nerve sheath, spinal cord, or from massive internal blood loss that may not be diagnosed rapidly. Gastrointestinal, intraperitoneal, or retroperitoneal. Birth defects. Administration of warfarin during pregnancy causes birth defect and abortion. Administration of warfarin during pregnancy causes birth defects and abortion. A syndrome characterized by nasal hypoplasia and stippled epiphyseal calcifications that resemble chondrodysplasia punctata may result from maternal ingestion of warfarin during the first trimester. Central nervous system abnormalities have been reported following exposure during the second and third trimester. Fetal or neonatal hemorrhage and intrauterine death may occur even when maternal PT values are within the therapeutic range. Skin necrosis. Warfarin-induced skin necrosis is a rare complication characterized by the appearance of skin lesion 2 to 3 to 10 days after treatment is initiated. The lesions typically are on the extremities. The lesions typically are on the extremities, but adipose tissue and the penis and the female breast may also be involved. Others. Reversible, sometimes painful, blue-tinged discoloration of the plantar surfaces and sides of the toes that blanches with pressure and fades with the elevation of the legs. Purple 2 syndrome, and may develop 3 to 8 weeks after initiation of therapy and with warfarin. Other infrequent reactions include alopecia, urticaria, dermatitis, skin dermatitis, infection, fever, nausea, then that's a diarrhea, abdominal cramps and anorexia. Warfarin can precipitate the syndromes of venous limb gangrene. তাহলে venous limb gangrene এটা করবে, and multicentric skin necrosis. তাহলে skin এটা কি necrosis করবে. When given to patients with heparin induced thrombocytopenia who are not receiving a parenteral anticoagulant. Use of warfarin. Warfarin use হলো to prevent progression or recurrence of acute DVT or pulmonary embolism following the initial course of heparin. Preventing venous thromboembolism, তাহলে venous thromboembolism in patients with undergoing orthopedic or gynecological surgery. তাহলে orthopedic একটা হচ্ছে gynecologic surgery. Recurrent coronary ischemia, তাহলে coronary ischemia in patients with acute myocardial infarction. Recurrent coronary infarction. Heart is artery, coronary artery infarction. Systemic embolization in patients with prosthetic heart valves or chronic atrial fibrillation. Monitoring. To monitor therapy, a blood sample is obtained and the patient is determined along with that of a sample of normal pooled plasma. Formerly, the results were reported as a symbol ratio of the two patient values. This ratio can vary widely depending on the thromboplastin reagent and the instruments used to initiate and detect clot formation.
so it is converted to INR, international normalized ratio. Now international normalized ratio আমরা করব, patient measurements are converted to INR measurements by the following equation. INR is equal to PT patient PT reference. When INR, international normalized ratio, international sensitivity index ISI value supplied by the manufacturer of the test reagent indicates the selectivity sensitivity of the patient. Now the patient is prolonged when the fractional levels of fibrinogen factor 5 or vitamin K dependent factor 2, 7, 10 are decreased. Reduced level of factor 9 or protein C or X have no effects on the patient. In healthy people, an INR of 1.1 or below is considered normal. Target INR of 2 to 3 is generally maintained for people getting warfarin therapy. Risk of intracranial hemorrhage increases dramatically within an INR greater 4, especially in older patients. Warfarin. Factors enhancing warfarin effects: 1. Debility, malnutrition, 2. Liver disease, chronic alcoholism, 3. Newborn, 4. Prolonged antibiotic therapy. Factors decreasing warfarin effect: pregnancy, nephrotic syndrome, and genetic warfarin resistance. Drugs enhancing anticoagulant action: broad spectrum antibiotics, aspirin, and platelet aggregation inhibition and thrombocytopenic action. Newer cephalosporins, hypoprothrobinemic, তারপরে chloramphenicol, allopurinol, tolbutamide, and phenytoin inhibits metabolism. Drugs reducing effect: barbiturates, carbamazepine, oral contraceptive pill, and rifampicin. Reversal of warfarin action: stopping the drug, administering oral or parenteral vitamin K1 phytonadione, fresh frozen plasma FFP, prothrombin complex concentrates, recombinant factor 7A. এরপর prothrombin complex concentrate is 4 factor concentrate containing factor 2, 7, 9, and 10. Fibrinolytics. Drugs used to lyse thrombi বা clot to recanalize occluded vessels, coronary artery. Then MDA produce more plasmin dissolves fibrin thread. Rapid lysis of the thrombi, তাহলে থ্রম্বাইটা হচ্ছে র্যাপিডলি কি হবে, লাইসিস হবে by catalyzing the formation of plasmin from plasminogen. Endogenous plasmin breaks down fibrin promoting clot dissolution. Drug: streptokinase, urokinase, alteplase, retinoplase, and tinectaplase. Streptokinase obtained from beta hemolytic streptococci activates plasminogen. Streptokinase is antigenic and can cause allergy. Indications of fibrinolytics. Fibrinolytics এর indications এর মধ্যে আছে multiple pulmonary emboli with hemodynamic instability, acute MI due to coronary occlusion, তাহলে coronary occlusion হবে within 12 hours of onset, severe deep venous thrombosis such as superior vena cava syndrome, acute thrombotic stroke within 3 hours of onset to reanalyze the blocked vessels, ascending thrombophlebitis of iliofemoral. Thrombolytic therapy in acute myocardial infarction. Intravenous thrombolytic therapy in acute myocardial is a rational practice which reduces mortality significantly. It is very important where percutaneous coronary intervention PCI is not readily available. The greatest benefit for thrombolytic therapy is within 6 hours after symptomatic onset of the acute myocardial infarction. Antifibrinolytics. Epsilon amino
কার্পোরিক অ্যাসিড EACA অ্যান্ড ট্রানএক্সামিক অ্যাসিড, এগুলো হচ্ছে অ্যান্টিফাইব্রোলাইটিক। MOA এটা হলো ইনহিবিট প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেশন অ্যান্ড ক্লট ডিসলিউশন। EACA স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট ফর ফাইব্রিনোলাইটিক agents, also adjunctive value in other conditions. Tranexamic acid, more potent than EACA, use fibrinolytic drugs, bypass surgery, menorrhagia, recurrent epistaxis, tonsillectomy and tooth extraction by hemophiliacs.